What's up, guys? How are you doing? I go by the name Vincent Mboya, the president of Online Media Kenya. Okay, nipo maeneo ya Mombasa na ukiangalia preparation za kuapisha the new governor Abdul Swamad bado zinaendelea, na ikumbukwe kwamba Abdul Swamad anaapishwa kesho by saa 4 mpaka saa 8. Hapo ndio masaa ya Abdul Swamad anafaa kuapishwa. Okay, na ukiasikiza ngoma bado inasikika, na kule upande ule wa pili kuna tent zinaekwa. I think pale kutakuwa na vendors. I'm not so sure yet, but hapa tukiangalia these polls definitely zitakuwa za kuweka flag. Okay, let me show you. Come. So ngoma bado zinaimba because it's just final preparations. Okay, na pia ikumbuke kwamba come. So hapa tukitembea guys, hapa ndo kutakuwa na ma VIPs only. So guys, ikumbukwe kwamba kesho bado ndio meeting ya governors inaanza hapa Mombasa. Okay, so we don't know kama Abdul Swamad anatoka hapa aende kule ama kutakuwa vipi, but also William Samoei Ruto, the president of the Republic of Kenya, will be in Mombasa this weekend. Okay, so my presidents are in Mombasa. Vincent Mboya, president of Online Media Kenya, is in Mombasa, and also president of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, is in Mombasa. So we don't know, but another thing guys, nimeambiwa kwamba kesho kutakuwa na msanii mkubwa mwenye ataperform inauguration hii ya Abdul Swamad. Okay, remember Joho alitoa promise akasema ya kwamba atakuwa na party yake, but party yake hakuifanya. Okay, so we want to see tomorrow artist mgani atakuja, but definitely we expecting for a big artist from Tanzania mwenye atakuja hapa kuperform. Abdul Swamad had a press conference earlier today, and nataka kuokea press conference usikize ni nini exactly alisema, au sio? But in the meantime, acha tuangalie tu how things venye ziko pole tu, acha tuangalie tu venye kuko, and then you know how we always do. Make sure you subscribe to my channel. Remember, road is to 100k subscribers. Au sio? Fanya hivi Mr. Nyota, tutembe mwanangu, twende zetu. On logistics, clearing and forwarding, warehousing, storage, and the likes. So what happens is when they now decide go and collect your cargo, you're shutting down the warehousing because there's nothing that can be done for storage purposes. You are literally also killing the transport industry. Then on top of it, you're killing the clearing and forwarding industry, because now all the companies are going to be basing themselves in Nairobi. So just with that one directive, all these things will lump back into Mombasa. Are you saying that there are no proper business enterprises that can now take over those that belong to Mombasa? Actually, those business enterprises were existing in Mombasa. Then after the unfortunate directive then that cargo to be taken from Nairobi, after that directive, all these businesses shut down. The clearing and forwarding companies closed down from here. Every single entity shut down from here. But we expect and anticipate that once this has happened, you know, Mombasa, geographically, when we talk about taking the port out, it is not physically taking the sea into the hinterland. It is about taking the jobs related. Because if ours is just to have a bypass, and even in the process of that bypass there's nothing that is remaining for Mombasa, then that is what we mean by the port has gone. But with that directive, and I'm asking the people from Kenya Ports Authority, one of the people who had actually put this directive, then the other directive that came in was from Kenya Revenue Authority. I hope that the people from Kenya Revenue Authority heard the president and they're listening to me. And the beautiful part of it all is that I was at the forefront in spearheading all the attempts that were there. The first attempt was because of COVID.
and foreign relations. That died. The second attempt that they tried to do was that KPO was trying to decongest and let cargo flow all the way to Nairobi. Motions made sure that that died as well. The latest one that they brought was that for purposes of expediency and to ensure that cargo is vetted properly through right machines. And I remember my argument in Parliament the last time. Unfortunately, we went on recess before we were able to finalize it. But if they were able to put a machine at the ICD and in Naivasha, why can't they put a similar machine here in Mombasa? So this is something, just one directive. It is a simple email. A simple email from Kenya Revenue Authority, because there was nothing that was gazetted through the Kenya Gazette. It was only something that was done by a memo. That is it. My last question, he's expected tomorrow in Mombasa, and as the leader of the port city, you're looking forward to discussing these issues with him? Of course, after being sworn in, definitely. I mean, Mombasa has to grow. We might have different houses, but at the end of the day, we need to nurture and grow the people of Mombasa collectively. I'm not aware if he's coming to Mombasa. I don't know who told you that information. Okay, sawa. Sasa kwa kifupi tu dakika moja pengine ujumuishe tu hayo kwa Kiswahili kwa niaba ya taarifa za Kiswahili hapo. Ile amri iliyoweza kutolewa na rais ya kwa huduma za bandari ziweze kuregeshwa ni jambo ambalo kwamba tunalikaribisha. Ni kitu tumekuwa tukipigania kwa muda sana. Na tulieleza wazi ya kama kulipa deni lile la SGR, kuna njia mubadala ambayo kwamba unaweza kutumika. Sio lazima kuumiza uchumi wa eneo moja peke yake. Sio lazima kuumiza uchumi wa eneo moja peke yake. Na hili ni jambo ambalo tulikubali na tulikaribisha. Kifupi, wafanyabiashara ambao hivi sasa wataweza kuondolewa hapo Mombasa, na ile nafasi ambayo itajitokeza kwa wale wafanyabiashara ambao wako tuko tayari kuhakikisha ya kwa wenye kufungua biashara zao katika Mombasa hawana shida, mambo ya maleseni, mambo ya haya. Katika finance bill yetu ya kwanza itakayoweza kutoka ni kuweza kuleta leseni zote hizi ziwe katika dirisha moja peke yake, ili mtu akiingia pale anaenda online na analipa. Akilipa hana haja kuanza kusumbuliwa na watu wa fire, watu wa health, sijui watu wa nini. Kila kitu kiko katika dirisha moja, na tutafungua pia vile directorate ya ease of doing business, ambao watu wataweza kusaidiwa jinsi za kuweza kufungua biashara zao hapa. Tukifungua Dongo Kundu, tukifungua bandari, tukifungua the industrial park, tunataka hizi kampuni zinazokuja zisiwe na mambo ambayo kwamba yatakuwa ni yenye kuwatatiza. Ni lazima county iweze kuwasaidia. Kesho siku yako gavana, pengine unawaahidi nini hasa wakazi wa Mombasa baada tu ya kuapishwa? Mimi ningeomba musikie speech ya kesho. Asa wewe unataka nieleze speech yangu kai vipi? Sasa asante.